So I'm sharing the presentation. Slide 20. Okay. Okay. So, Lyme is always an inflammation. Lyme — это всегда воспалительный процесс. Because during every infection, our immune system will produce inflammatory cytokines. That's what we always do. И во время воспаления наша иммунная система всегда производит воспалительные цитокины. Мы это делаем всегда. So we provoke an inflammation, and the goal of the inflammation is Таким образом, мы провоцируем воспаление, и цель воспаления — это to remove the microbes, to remove the damaged cells, and to restore the tissues and functions. Убрать патогены, удалить поврежденные клетки, восстановить ткани и функции организма. So the inflammatory cytokines, the inflammation is our partner, but it's also our enemy. Таким образом, воспаление, воспалительные цитокины — это одновременно и наш партнер, и наш враг. Because the inflammatory cytokines, they cause symptoms. Потому что воспалительные цитокины, они вызывают симптомы. They cause symptoms like pain, fever, fatigue, flu-like symptoms. Симптомы такие, как боль, усталость, синдром хронической усталости, жар, симптомы гриппа. So you can compare it with flu, for example. If you have flu, then you will produce inflammatory cytokines. То есть можно сравнить, например, с гриппом. Если у вас грипп, и организм вырабатывает воспалительные цитокины, And the inflammatory cytokines, they make your body temperature go up. И воспалительные цитокины заставляют температуру вашего тела повышаться. And by elevating the body temperature, you try to kill the virus. Повышение этой температуры необходимо, потому что организм пытается убить вирус. So, but in Lyme, of course, we have a chronic inflammation. Но в случае Лайма у нас, конечно, хроническое воспаление. If you do a blood test with Lyme patients, you will always see that the inflammatory markers are very high. The inflammatory cytokines are very high. То есть, если, например, вы делаете анализ крови у пациента с Лаймом, то уровень воспалительных маркеров, воспалительных цитокинов в крови всегда будет очень высокий. So, for example, IL-6 is an inflammatory cytokine. Is an inflammatory cytokine that will cross the blood-brain barrier. Вот, например, цитокин IL-6, это цитокин, который даже переходит барьер между кровью и мозгом. And it could dysregulate body temperature, and that's why a lot of Lyme patients, well, they can't tolerate heat or cold because body temperature is dysregulated. И он дисрегулирует температуру в теле. Соответственно, многие Lyme-пациенты не могут переносить жару или холод, потому что их восприятие температуры и температуры их тела уже вне нормы. Next. Or for example, PGE2, the prostaglandins. We like to measure the prostaglandins because if they are high, that means we have a chronic situation. Shows it's a chronic inflammation. Patient has been sick for a long time if PGE2 is high. И если мы возьмем простагландин Е2, мы очень часто делаем тесты на простагландин, потому что он отвечает за нарушение баланса между TH1 и TH2. И простагландин свидетельствует о хронической инфекции, которая уже развивалась продолжительное время. Now, it's important to know
that our own sex hormones, they always suppress inflammatory cytokines. Sorry, what suppress them? Our sex hormones, for example, Okay. in women and testosterone in men. И необходимо знать, что половые гормоны всегда подавляют воспалительные цитокины. So we see in patients who are in menopause or andropause, they have much more symptoms because they have only low sex hormones. И, например, у пациенток во время менструации или менопаузы, или у пациентов с андропаузой мы наблюдаем всегда наибольшее количество симптомов, потому что их уровень половых гормонов низкий. Or women in the menstrual cycle, just before the menstruation and during and just after the menstruation, hormones are low, so we have more inflammation and more symptoms. Также у женщин перед менструальной паузой, во время или после симптомы увеличиваются, потому что понижается уровень гормонов половых. So, obviously, if we want to decrease the symptoms, it's interesting to use molecules that are anti-inflammatory. Таким образом, если мы хотим победить симптомы, очень полезно принимать молекулы, обладающие противовоспалительным действием. But actually, we never use the non-steroidal anti-inflammatory drugs like ibuprofen or diclofenac. We never use them in Lyme. Но мы, в общем, никогда не используем при лайме нестероидные противовоспалительные препараты, такие как ибупрофен или диклофенак. Мы их никогда не используем при лайме. Because they have too many side effects. Потому что у них слишком много побочных эффектов. On stomach and esophagus, but also cardiovascular side effects. Прежде всего на желудок, но также кардиоваскулярные симптомы. So we often use natural anti-inflammatory molecules with a lot of clinical and scientific evidence. Поэтому мы часто используем натуральные молекулы, натуральные противовоспалительные молекулы, для которых уже собрано большое количество научных доказательств. For example, curcuma or resveratrol. Например, куркума, ресвератрол. Next. Yeah. Or natural vitamin E, or green tea, black tea, quercetin, boswellia. Или естественный натуральный витамин Е, зеленый чай, черный чай, кверцетин, босвелия. Okay, next. Now, what is an Herx reaction? Because you probably heard the definition of an Herx reaction. An Herx reaction is an aggravation during the sickness. И говоря о реакции Яриша-Герцгеймера, наверняка вы уже о ней слышали, она определяется как усугубление симптомов. Yeah. So when you are treating the patients, when you are killing the microbes, more toxins, more microbial toxins will be released. И когда вы производите лечение пациента, убиваете патогены, высвобождается большое количество микробных токсинов. And if we have more bacterial toxins, our immune system will produce more inflammatory cytokines. И если у нас появляется большее количество микробных токсинов, организм, соответственно, будет вырабатывать больше воспалительных цитокинов. And that's what practically every Lyme patients will experience during treatment. Sometimes they feel worse. They feel more like
flu symptoms and they have more pain. It's very normal during every treatment. Вот почему многие пациенты испытывают ухудшение симптомов в ходе лечения, больше боли, больше недобств, но это нормально в ходе любого лечения. Now, during Hertz reaction, to decrease the symptoms, we use glutathione, and we also use some anti-inflammatory molecules. Поэтому в ходе лечения, чтобы минимизировать эти симптомы, мы используем воспалительные симптомы, мы используем глютатион и некоторые противовоспалительные молекулы. At this very moment, we are conducting a study with a combination of natural anti-inflammatory molecules during Hertz. Именно в настоящее время мы сейчас как раз проводим исследования, в котором мы применяем некоторые противовоспалительные молекулы в ходе именно реакции Яриша-Герцгеймера. So it's a combination of curcuma, resveratrol, all the natural molecules we just named. Это комбинация куркумы, resveratrola, просто это все называем натуральными противовоспалительными молекулами. And we should publish the results at the end of the year, and the results will probably confirm what the clinicians have experienced, but it will be published at the end of the year. В конце года мы опубликуем результаты этого исследования, где будут даны также доказательства эффективности или наоборот. Мы опубликуем в конце года. Okay. Next. So, next problem we often see in Lyme is the hormonal imbalance. Следующая проблема, которая очень часто сопровождает Lyme, это гормональный дисбаланс. So remember, we discussed immunity is suppressed, we see a lot of inflammation, and this is the next topic. Мы уже разговаривали с вами о том, что понижается иммунитет, о том, что в теле очень много воспалений, а это дополнительные проблемы. Now, in many of our Lyme patients, if we check the blood markers, we see that the hormones are too low. У многих Lyme-пациентов, если мы делаем анализ крови, и мы видим в маркерах крови, что уровни гормонов слишком низкие. And that's because of the inflammatory cytokines. И это следствие воспалительных цитокинов. So they downregulate the hormonal receptors. Они дерегулируют, мешают регулированию гормональных рецепторов. And they also downregulate the production from the hormones, from the hypothalamus out of the brain. They also impair the system of production in the brain. Они также нарушают систему выработки гормонов гипоталамусом. So in many patients we see testosterone is low, estrogen is low, growth hormone is low, thyroid is low. У многих пациентов мы видим, что очень низкие уровни тестостерона, эстрогена, гормона роста, гипотиреоз наличествует. That's what we see in many Lyme patients. Это то, что мы видим у большого количества Lyme-пациентов. Now, it's important to know that insomnia is, as I told you before, it's one of the major symptoms we see in Lyme. Well, insomnia is aggravating the situation. И необходимо помнить, что бессонница — это один из часто присутствующих симптомов у больных Лаймом, и бессонница всегда ухудшает ситуацию. People who have poor sleep, have low testosterone, low growth hormone,
low immunity. So we will even aggravate the situation because of this insomnia. У людей, которые мало и плохо спят, имеется низкий уровень тестостерона, пониженный уровень гормона роста, низкая инсулиновая чувствительность, плохая функция клеток иммунитета TH1. Okay. То есть идет именно ухудшение симптомов. Next. Okay, this is important. So, if we see Lyme patients with poor hormonal levels, what should we do? Таким образом, есть болезни, таким образом, у пациентов Лайма имеется гормональный дисбаланс, низкий уровень гормонов. Что мы делаем в этом случае? Well, what you see on the slide, the question, I will answer the first question, because of course, we could consider to give Lyme patients all the hormones they are deficient in. We could replace the hormone, but is it a good idea? То есть вы видите на слайде мой вопрос, стоит ли проводить заместительную терапию биоидентичными гормонами, следует ли Lyme-пациентам давать дополнительно все гормоны, которые у них находятся в низких показателях, насколько это полезно? Okay. No. For example, that's what we do in anti-aging. Anti-aging means that we measure the hormones in blood. Например, это то, что мы делаем, когда мы проводим терапию анти-эйджинг, то есть борьбы со старением. Мы измеряем гормоны в крови. Okay, and depending on the blood results, we restore all the hormones till optimal. That's what we do in anti-aging. И потом мы восстанавливаем заместительной терапией все гормоны до диапазона нормы. Это то, что мы делаем во время вот этой терапии анти-эйджинг. Now, question is it something we could consider here in Lyme? Well, the answer is no. И вопрос, стоит ли это нам принимать в практику при лечении Лайма? Ответ – нет. Because if you do anti-aging, usually Lyme patients, chronic fatigue and fibromyalgia are the non-responders. Потому что, как правило, если вы проводите такую терапию у больных Лаймом, то, как правило, симптомы хронической усталости, фибромиалгии и так далее становится невозможно вылечить. And if you use hormones, it's also bad for the liver. Liver enzymes will increase. Также использование гормонов очень плохо для печени. Ферменты печени увеличатся. And basically, in a lot of Lyme patients, we already have elevated liver enzymes because of the inflammation. И к тому же у очень многих больных Лаймом уже уровень печёночных ферментов повышен из-за хронического воспаления. Now, I like to use melatonin in Lyme. Я использую мелатонин при лечении Лайма. Because melatonin is regulating all hormones. Потому что мелатонин регулирует уровни всех гормонов. Melatonin is promoting growth hormone. Мелатонин помогает повышаться уровню гормона роста. And is also improving thyroid hormone. И также он улучшает гормон щитовидной железы. And of course, melatonin is promoting the recuperation during sleep. Также мелатонин помогает улучшить сон, улучшить смену фаз сна. And the adrenals are very important in Lyme.
Также следует поговорить о надпочечниках. Надпочечники очень важны при болезни Лайма. Basically, when we start the therapy with the Lyme patients, we always first address the adrenals. Вообще, когда мы начинаем любую терапию у пациентов Лайма, мы всегда сначала проверяем функцию надпочечников. Okay, next. And this is something I really want to explain you in detail. I want everybody to understand what the effect of Lyme is on the adrenals. И вот этот слайд, это я действительно хочу, чтобы все поняли, хочу конкретно объяснить, какое воздействие оказывает болезнь Лайма на надпочечники. So our adrenals are producing adrenal hormones. Cortisol is the most important one, but also DHEA, aldosterone, and pregnenolone. Надпочечники производят свои гормоны. Самый важный гормон это... Sorry, could you please repeat the name of the hormones once again? Yeah. Well, the most important adrenal hormones are cortisol. Самый важный это кортизол. DHEA. Затем вот этот гормон, написано уже в презентации ДГ, это дигидроэпиандростерон. Also pregnenolone. Pregnenolone. And aldosterone. Aldosterone. Yeah. Now, when we have, at the start of an infection, we will always activate our adrenals. Во время начала, sorry, in the beginning of infection or therapy? No, at the beginning of an infection, our body will always activate our adrenals. Okay. Когда инфекция появляется в теле, наше тело всегда активизирует надпочечники. We will always produce more cortisol at the beginning of an infection. В начале инфекции мы всегда будем производить больше кортизола. That's what we call adrenal stress. Это то, что мы называем стресс надпочечников. Next. Now, if an infection is chronic, если инфекция хроническая, if the situation goes on for a long time, если ситуация продолжается длительное время, our brain, our hippocampus gets too much cortisol. Наш мозг, наш гиппокамп получает слишком большое количество кортизола. And our hippocampus will shut the system down, will just stop the adrenal production in the adrenals. И гиппокамп вообще просто выключит всю эту систему, прекратит выработку кортизола в надпочечниках. So this is what we call adrenal fatigue. Это то, что мы называем синдром усталости надпочечников. So if you measure the adrenal hormones in a chronic Lyme patients, you always see low adrenal hormones, adrenal fatigue. Таким образом, если вы измерите уровни гормонов надпочечников у хронических больных Лаймом, то эти уровни всегда будут низкие, потому что имеется синдром усталости надпочечников. So DHEA is low, and that means we lose a very anti-inflammatory molecule in our body. При понижении уровня гормона вот этого ДГА у нас понижается количество антивоспалительных веществ в организме. If cortisol is low, patients are fatigued, have many emotional reactions. При низком уровне кортизола больные испытывают хроническую усталость и имеют самые различные эмоциональные реакции. Hypoglycemia, with blood sugar swings, hypoglycemia, гипоглицемия, and often dark circles under the eyes. И очень часто черные круги под глазами.
if pregnenolone is low, that means you have a poor memory. Если прегненолон в низком уровне, то ухудшается память значительно. And in many Lyme patients, we see aldosterone is low, and because of that, you have a fluctuating blood pressure. И при низком уровне альдостерона повышается кровяное давление. Okay, next. Now, we might consider giving pregnenolone to patients in adrenal fatigue. То есть мы можем попробовать давать прегненолон многим пациентам в стадии, имеющим синдром усталости надпочечников. Because pregnenolone is our basic hormone who is converted further into other adrenal hormones. It's our precursor. Потому что прегненолон — это базовый гормон надпочечников, который потом превращается в другие гормоны. Это наш прекурсор. Okay. So next. As a nutritional composition, evidence-based, we have energy multiplex. It's adrenal support. В качестве диетических решений у нас есть Energy Multiplex. Это поддержка для надпочечников. It's a nutritional formulation, and we often use it at the start of a therapy, even before we have the blood results of the adrenals. И это натуральная формула для повышения энергии, которую мы часто используем даже при начале лечения, которую мы используем в начале лечения, даже до получения анализа крови на показатели надпочечников. So if you see all the clinical symptoms of adrenal fatigue, то есть если вы видите все клинические симптомы синдрома усталости яичника, so remember the emotional reactions, hypoglycemia, fatigue, dark circles under the eyes, then you can always start with the nutritional formulation. Таким образом, еще раз повторю, если вы видите клинические симптомы синдрома усталости надпочечников, такие как усталость, недостаток энергии, эмоциональные реакции, тяга к сладкому, темные круги под глазами. And often, during the next consultation, you will see the patient is already less fatigued. And sorry, what patient in the next consultation? So, the patient will have more energy. When you give this energy multiplex. И если таким пациентам, когда мы видим все эти симптомы, мы даем Energy Multiplex, то уже, как правило, на следующем приеме мы видим, что у пациента больше энергии. Okay, another possibility is to use plants like rhodiola and ashwagandha. Другое решение еще есть, это адаптогены радиола и ашваганда. Because they will also restore the adrenals. Потому что они также восстановят функцию надпочечников. Okay, next. Okay, so immunity is suppressed, the hormones are low, we have inflammation. Now, next point we will discuss is the gut hyperpermeability or the leaky gut. Итак, мы уже обсудили пониженную функцию иммунитета, воспаление в теле и так далее. Сейчас мы переходим к следующей проблеме. Это повышенная проницаемость кишечника. Okay, so normally between our gut and our blood circulation, we have a barrier with antibodies. Как правило, between the blood circulation and the gut, yeah? You said. Как правило, между нашим кишечником
и кровообращением существует барьер из антител. Okay, and the antibodies, they capture all the microbes and all the toxins and all the pathogens that try to rush from the gut into the circulation. И антитела, они ловят все токсины, микробы, патогены, которые пытаются проникнуть из кишечника в кровообращение. Now, in our situation, we see that this barrier of antibodies is decreased. В нашей ситуации мы видим, что вот этот барьер из антител, он понижен. And all the toxins, all the microbes easily go from the gut into our blood circulation. И все микробы, все патогены могут легко попадать из кишечника в кровоток. So, Candida, for example, easily get from the gut into the circulation, but also patients develop a lot of food intolerances. Так очень легко грибки проникают из кишечника, из желудочно-кишечного тракта в кровоток. И также у многих пациентов появляется непереносимость к пище. We also see in Lyme, we also see SIBO, and SIBO is small intestinal bowel overgrowth. У многих пациентов мы также видим симптом, который называется SIBO. Это синдром усиленного бактериального роста в тонком кишечнике. So the balance between the good and bad bacteria in our gut is disrupted, and some dangerous bacteria develop more. Таким образом, в нашем желудочно-кишечном тракте потерян баланс между хорошими и плохими бактериями, и вредоносные, вредные бактерии развиваются в большем количестве. That's why we often do stool analysis to measure the dangerous or harmful bacteria. Поэтому мы очень часто делаем анализ стула, чтобы проанализировать флору, какое количество вредных бактерий содержится. Okay, next. Yeah. Now, gluten is something we don't put in the diet. We tell our patients not to use gluten. Глютен — это то, что мы не рекомендуем использовать пациентам с Лаймом в своей пище, и то, что мы убираем из диеты. Gluten is pro-inflammatory. It's triggering our immune system. Глютен вызывает воспалительные реакции в организме и также понижает иммунную функцию. Yeah, as we told before, gluten could even be partly responsible for autoimmunity. Как мы говорили до этого, глютен даже может частично быть виновником аутоиммунитета. So we remove gluten from the diet, and next page we also remove sugar from the diet. Таким образом, мы удаляем глютен из диеты, и также мы удаляем сахар из диеты. Because sugar is always increasing inflammation. Сахар всегда повышает воспаление. And sugar is decreasing our immunity. И сахар понижает наш иммунный ответ. 1 teaspoon of sugar suppresses our immune system for 16 hours. 1 чайная ложка сахара подавляет нашу иммунную систему на 16 часов. And we saw at the start of the lecture that our immune system is very important, so we do everything to repair our immune system, so we should definitely avoid sugar. И в ходе нашего лечения мы должны делать все возможное, чтобы восстановить нашу иммунную систему, поэтому, конечно, мы должны избегать сахара. Okay, next. Now, basically, what do we use
to restore, to repair the gut permeability. Таким образом, что мы делаем, чтобы убрать вот этот синдром повышенной, господи, как он называется, повышенной проницаемости кишечника? So we often use diluted gastric acid to restore the acidity, to restore the pH. Таким образом, мы используем желудочную кислоту низкой концентрации для восстановления желудка и кишечника. We often use enzymes, and especially enzymes that break down gluten and casein. И мы также используем ферменты, и особенно ферменты, которые удаляют глютен и казеин. Glutamine is very important if you want to repair the barrier of antibodies between gut and circulation. Глютамин является очень важным составляющей, если вы хотите восстановить барьер между кишечником, между желудочно-кишечным трактом и кровотоком. And probiotics are important. Также очень важны пробиотики. Of course, if the patient is treated with antibiotics, you definitely need to use probiotics to prevent more problems. You need the probiotics for the defense of the gut in antibiotic treatment. Таким образом, для больных, которые принимают большое количество антибиотиков, пробиотики просто необходимы, потому что они повышают естественную защиту кишечника и желудка. Now, we prefer the probiotics that are not milk-derived. Мы предпочитаем пробиотики, которые не производятся из молочных продуктов. We conducted some studies with soil-based probiotics. Мы провели некоторые исследования, которые подтверждают эффективность почвенных пробиотиков. So the soil-based probiotics are the probiotics that covered the vegetables that came from our garden. Вот это почвенные пробиотики, это пробиотики, которые покрывают овощи, которые мы получаем из нашего сада. Much better in patients with food intolerances, because if patients are intolerant for milk, you can't use milk-derived probiotics. Гораздо лучше работают такие пробиотики у больных с пищевой непереносимостью, потому что, например, если больной не может потреблять молочные продукты, он также не сможет потреблять молочные пробиотики. And on the next page, you see clinical studies using soil-based bacteria showing great results. И также мы видим, что проведено большое количество исследований, вот он тут показывает из них некоторые абзацы, что они доказывают эффективность действия вот именно почвенных пробиотиков против воспалительных состояний кишечника. Okay. So, the next problem we will discuss is the memory problems, the cognitive problems. Practically all Lyme patients have poor memory, poor concentration. Следующую проблему, которую мы обсудим, это ухудшение функции мозга. У очень многих больных Лаймом функция памяти и концентрации снижена. Well, the reason is because everything happens for a reason. Причина этого, поскольку все это происходит по определенным причинам. In our brain, we have more breakdown of tryptophan. We have more level of what of tryptophan breakdown?
breakdown, yeah, more breakdown of tryptophan. В нашем мозге происходит больший распад триптофана. And because of that, we have low levels of serotonin. И из-за этого у нас понижается уровень серотонина. This is a situation you can compare with a depression, because in a depression, people have also low serotonin levels. Это состояние можно сравнить с депрессией, потому что во время депрессии у больных тоже понижается, тоже низкий уровень серотонина. Okay, next. So, we are using a lot of fish oil in our Lyme patients. Как решение этого вопроса мы рекомендуем использовать, лечим очень большим количеством рыбьего жира. It's improving the signalization between the brain cells. Это улучшает сигнализацию между клетками мозга. And fish oil is also a powerful anti-inflammatory. Также работает, обладает противовоспалительным действием. We have some studies with magnesium threonate. У нас были проведены исследования с трионатом магния. Because magnesium threonate is the only kind of magnesium that can cross the blood-brain barrier. Потому что трионат магния — это единственное вещество, которое может преодолеть барьер между кровью и мозгом. In the next chapter, I will show you that we need to repair our mitochondria to have more ATP for our memory. В следующей главе я вам покажу, что необходимо проводить восстановление наших митохондрий, чтобы иметь более высокий уровень АДФ. Расскажешь, что это такое. Аденозин фосфат. And last but not least, we have formulations that improve the neurotransmission, the signalization between the brain cells. И также у нас существуют формулы, которые позволяют увеличить, позволяют добиться лучшей передачи, лучшей сигнализации между клетками мозга. And in these formulations, you also need to improve the blood flow, the blood circulation in your brain. Также с помощью данных составов необходимо увеличить кровоток в мозге, циркуляцию крови в мозге. Because the blood flow correlates with the brain activity. Потому что циркуляция крови соотносится с активностью мозга. Okay. Do you want to have a break, Alena? Or? Probably yes, we should make a break for questions. Может, доктор знает трансфер-факторы от фирмы For Life, что он о них думает? Спасибо. So the question is if you know the transfer factors produced by company For Life and what you think about? Pardon, I didn't understand. If you know the transfer factors produced by company For Life and what you think about them? Well, you know, it's difficult for me to say that other companies are not good. So I'm not saying other products are not good. I'm just showing clinical studies to show how good our products are. But it's difficult for me to talk about other companies. Для меня очень сложно говорить о продуктах других компаний. Я не могу говорить, что их продукты плохие, но я не очень знаю качество и, в общем, не могу это обсуждать. Не могу сказать, что чьи-то продукты мне не нравятся или что-то в них не так. В общем, вот такой. I think it's important to show doctors and patients good clinical studies, good evidence-based, and the fact that many doctors are using
these compositions in treatment of Lyme? Очень важно три фактора. Наличие клинических исследований, доказательства эффективности, также опубликованные, и большое количество докторов, которые используют именно вот трансфер-факторы этой фирмы для лечения Лайма. We have a question here. I will first read in English and then I will translate into Russian. Which US clinics used the transfer factor for Lyme treatment? How many clinical trials have been done so far? Okay, Russian translation. Какие клиники в США используют трансфер-фактор для лечения Лайма? И как много клинических попыток было сделано на этой почве? Well, it's a good question. Well, actually, we have a book on transfer factors, and this book is a summary of all the clinical studies. So I can send you a book, and it's a thick book. It's, I think, 120 pages, full of scientific evidence, clinical evidence. So that's, let's say, our literature. And if you are asking me what clinics in America are using transfer factors, well, you know, it's difficult for me to give names, but I think if you look on the internet and if you Google the big Lyme doctors and the IELTS doctors, and well, you will see that the majority of them are using them. But it's of course it's difficult for me to give personal names. Ответ такой, что, во-первых, у них существует книга, посвященная трансфер-факторам, и эта книга очень объемная, он ее может прислать, если кто-то заинтересован, и она полностью описывает клинические исследования, которые были проведены. Поэтому трансфер-факторы — это действительно сейчас очень известный вид лечения. И что касается врачей и клиник, которые используют трансфер-факторы, ему тяжело называть имена, но если вы посмотрите в интернете врачей и ЛАЦ, напишите врачей ЛАЦ, напишите трансфер-фактор, то большинство из них его будут применять. So, if you don't mind, you can send the book or the fragments of the book, and we can publish them on our website. Yeah, well, I was thinking I should check if we have an online version, and if we have an online version, I will be happy to share it with you. Окей. Доктор проверит, есть ли онлайн-версия этой книги. Если она есть, то он нам ее пришлет, и мы сможем вывесить на нашем сайте. Okay, the question from whom? Тишрайт, so I don't see. Тишрайт. Пожалуйста, говорите. Hello, my name is Anna. I'm an infection disease specialist and defense dissertation in Lyme disease. Анна, извините, я перебью. Просто потом мне будет очень тяжело переводить, я уже забуду. Хорошо. Меня зовут Анна, я из Украины, я инфекционист, я защитила диссертацию по Lyme-болезни в Украине. So my name is Anna. I'm infection specialist from Ukraine, and I have done my studies on the Lyme disease and my paper on Lyme disease. Большое спасибо за лекцию. У меня очень много опасений, что такая лекция должна быть для докторов, а не для пациентов. Thank you so much for the lecture, but I have doubts that this kind of lecture should be done for doctors, but not for patients. Скажите, пожалуйста, сейчас существует только два официальных гайдлайна по болезни Лайма. Один из них Clinical Assessment, Treatment and Prevention 2006 года, а второй я забыла. Там не говорится ни о каких трансфер-факторах. А что вы называете официальным? Официальными у кого и где? Во всем мире признанным. Вы переведите вопрос, я вам скажу, для чего я говорю это.
The question is if there are in the world two officially accepted Lyme disease treatment guidelines. Guidelines 2006 года. 2006. И трансфер-факторы там нет. And there is no word of transfer factors. Сейчас в Украине готовится клинический протокол по болезни Лайма. Now in Ukraine, the clinical protocol on Lyme treatment is being prepared. Да, и question. Когда вы включите в официальный протокол, тогда мы можем это официально использовать в нашем протоколе украинском. Трансфер-факторы, когда вы включите официально в протокол, тогда на этой основе мы официально можем использовать это в нашем медицинском протоколе. So the question is, if you are going to include and when you are going to include transfer factors into the official protocols online treatment, because then the Ukraine protocols will also be possible to base Ukraine protocols on the treatment using the transfer factors to include them. Yes, in official way. In official way, yeah. Okay. Thank you for your question and for your intervention. It's very interesting. Now, let's say as a first answer, I completely agree. It's a presentation that is formally for doctors, and that's why I started my presentation with saying it's a scientific presentation, usually programmed on scientific conferences. But now I will share it with you and I will detail and try to explain it. So I completely agree. It's formally for doctors, but I want to share and explain it on special request of Borelios in vivo. По поводу первой части вашего вопроса, что эта презентация больше подходит для врачей, нежели для пациентов, я, в общем, согласен, но поэтому я начал сегодняшнюю лекцию со слов о том, что да, это научная презентация, она была презентована на научных конференциях, но сегодня я хочу также поделиться ей с вами. Now, the second part. I agree. It's we have let's say the ILATS and the IDSA guidelines. So we have two associations with let's say guidelines regarding treatment of Lyme. So you are completely correct in that. So I approve. Now, why are the transfer factors not included in the guidelines? Because the guidelines really focus on the infection and on eliminating the infection. И вы совершенно правы. В мире существует два основных руководства по лечению Лайма. Это руководство от ILATS и от IDSA. Почему туда не включен трансфер-факторы? Потому что трансфер-факторы... Sorry, could you repeat? Transfer factors are based on the... No, the guidelines. No guidelines. Okay. Will show how we should eliminate the infection. What the guidelines focus on. The guidelines what? The guidelines. The target of the guidelines is how to focus the elimination. Okay, and transfer factor? Well, and what I'm telling you today is the basics, how we should repair and restore the system, the basic treatment. So I'm not focusing on antibiotics or whatever. I have other lectures on antibiotics, but this lecture is what Lyme does to different systems and what we can do to restore these systems. And I think it's a very important part, but it's not included in the guidelines. Окей. Почему нет трансфер-факторов, почему они не включены вот в эти руководства от ILATS и от IDSA? Потому что эти руководства основаны на удалении инфекции, тогда как лечение трансфер-факторами имеет более общее направление, оно направлено на восстановление различных систем организма. То есть это как бы
параллельные. И доктор говорит, что он не прибегает к лечению антибиотиками. Ранее он давал лекции по антибиотикам, но вот сейчас эта лекция не об этом, это лекция о лечении трансфер-факторами, о восстановлении иммунитета и системы организма. No, we had in our IELTS meeting, in our IELTS conference in Helsinki 2 weeks ago, we had a doctor from Ukraine, from the State Medical University, and so I had the opportunity to talk with her, and I know that in Ukraine you are really focusing on the best treatments, and you are investigating the possibilities. И 2 недели назад была конференция ИЛАЦ в Хельсинки, я там встретил доктора из Украины, из Государственного медицинского украинского университета, по-моему, или центра, он сказал, университета. И он получил впечатление, что Украина действительно движется в нахождении наилучших решений для болезни Лайма, что Украина ищет различные решения. So, and I'm very happy to receive the opportunity to discuss the possibilities, and I'm very happy to discuss and to answer all questions on that. И, в общем, я буду очень счастлив обсудить какие-то возможные решения и ответить на любые вопросы по этому поводу. Дякую. Thank you. It was in Ukrainian. Yes, normal, it's in Ukrainian. Дякую. Thank you, thank you. Okay. Thank you so much. So, there is one more question from whom? From Лев. Лев, пожалуйста, говорите. Здравствуйте, меня слышно? Да. Была затронута тема надпочечников. Я бы хотел задать вопрос следующий. Возможно ли у долгоболеющих угнетение функции надпочечников до невозможности их восстановления для нормального функционирования? И не ведет ли это к последующим самостоятельным симптомам? Спасибо. So the question is following. In case of chronic Lyme patients, could the adrenal fatigue syndrome be developed that hard that the function of adrenals can't be restored to normal condition anymore, and separate symptoms are caused by this condition? Well, actually, we often see adrenal fatigue in Lyme, and I hate to discuss the fact that we can't deal with the problems. I think we should focus on the possibilities, and in some very severe cases, even consider temporary use of different adrenal hormones, just to, let's say, to restore the basic functions. But yeah, maybe you can translate that part, and then I will tell you the second part. Вообще, я очень не люблю говорить о том, что мы не можем с чем-то справиться. Мы должны фокусироваться на том, что мы должны делать для решения вопроса. Sorry, so I have told, sorry, I just got a little bit water because I was coughing. I just translated that you don't like to focus on something which can't be done. You would like to focus on something which should be done. And could you please repeat like the second half of your answer? Well, the second part is if we have a very, very severe status of adrenal fatigue, well, we could temporarily use the adrenal hormones to restore the basic adrenal functions. Okay. И в самых серьезных случаях синдрома усталости надпочечников мы можем использовать заместительную гормонотерапию
гормонами надпочечников, чтобы восстановить их функцию. But also in this situation, it's important to know that the adrenal fatigue is just a part of the problem. So, of course, we need to treat the adrenals, but on the same time, we need to restore the immunity, we need to detox, we need to fight the infection. So we need really to work on different systems. И, конечно, очень важно восстановить функцию надпочечников, но надо понимать, что это только часть проблемы, что сам синдром усталости надпочечников тоже вызван какими-то другими проблемами. Поэтому надо работать над восстановлением иммунитета, над детоксификацией организма и бороться с инфекцией. But for example, what we often use is a combination of pregnenolone and DHEA, if the labs show the levels are low, together with nutritionals. Что мы часто используем в таких ситуациях, это прегненолон и ДГЕА и совместно с диетическими решениями, если в случае низких уровней гормонов. Спасибо. Thank you. Okay, next question. Как долго надо принимать трансфер-факторы хронически больному Лаймом? Возможно, всю жизнь? How long should chronic Lyme patient take transfer factors? Should he take them for the whole life? Well, you know, this is every situation is different, so there is no standardization. What I like to do is evaluate the treatment every 3 months, for example. Вообще каждая ситуация различна, тут нет стандартов, и что мы делаем, это мы оцениваем прогресс каждые 3 месяца. Okay? One more question. Есть ли какие-то тонкости при измерении половых гормонов у Лайм заболевших детей, например, 8 лет? Okay. Are there any peculiarities when you are checking the levels of sex hormones by Lyme patient, by child, for example, of 8 years? By children, for example, of 8 years. So the question is, if we check testosterone, if there's any specificity, how you check the levels of sex hormones by children with Lyme, for example, of 6 years of this range? Well, I don't think it's very common to test sex hormone in little children, unless we have, of course, a very big metabolic disorder. But let's say in standard lab tests we do in Lyme and in children, well, actually, it's not the standard procedure to test testosterone. Значит, доктор говорит, что вообще это очень редкое явление, проверка на половые гормоны маленьких детей, возможно, только в случаях с большими какими-то проблемами метаболическими, с метаболическими расстройствами, но в стандартных лабораторных тестах, которые они производят для детей, уровень тестостерона, например, не измеряется. Now, and this is probably more important, in adults, we like to measure growth hormone, and we like to calculate the free testosterone, so growth hormone and free testosterone. Maybe you should already translate that part.
Yeah, I didn't get first hormone, which you told growth. Growth hormone, and so we measure growth hormone, and we calculate the level of free testosterone. Yeah, this I got, thanks. Очень важно это уровни проверять у взрослых. У взрослых мы всегда проверяем уровни гормона роста и свободного тестостерона. And we often measure both because they are the recovery hormones. И мы измеряем оба эти гормона, потому что это гормоны восстановления. And so they show how much the condition is suppressed. For example, in athletes, we also measure growth hormone and free testosterone because it shows what your recovery capacity is. Потому что при помощи измерения этих гормонов мы понимаем, насколько понижена функция и какой потенциал для возможного восстановления у нас есть. So it's not because we automatically intend to replace testosterone and growth hormone, but it's just because they are important markers in recovery. И мы измеряем свободный тестостерон и гормон роста не потому, что мы хотим их заменить или там, дать дополнительно, а потому что это маркеры восстановления. So, next question. Можно ли свободно приобрести трансфер-факторы компании Nutrinet, или для этого необходим рецепт врача? Okay, so is it possible to purchase transfer factor by Nutrinet freely, or one need a prescription from a doctor? Well, our system is we like to cooperate with healthcare professionals. This is mainly what we do, and let's say I presume that every patient who is interested in evidence-based nutritional is usually also in treatment with a doctor. Вообще наш подход, что мы бы хотели получать... Нет, мы поддерживаем стратегию, что каждый Лайм-пациент должен лечиться у доктора, и мы поддерживаем наши отношения с профессионалами. Поэтому подразумевается, что если Лайм-пациент обращается за трансфер-фактором, то он же проконсультировался со своим врачом. Every order needs to have an order code. But regarding the order code, I think you can inform the patients after the session. Окей. То есть доктор вообще сказал, что у каждого заказа должен быть ордер-код, который они индивидуально выдают. Но вот после сессии мы сможем поговорить об этих кодах, которые необходимы для заказа. Если Лайм нарушает работу гипоталамо-гипофизарной системы, то может он вызвать повышение гормона пролактина и, как следствие, микроаденому гипофиза. If Lyme disrupts the normal activity of hypothalamus and pituitary gland system, can the increase of prolactin level be caused, and as the consequences microadenoma of hypophysis? Well, as I discussed in the part of hormones, we often see a global hormonal disbalance. So the axis hypothalamus hypophysis is usually affected, and this can be manifested in let's say all hormonal levels.
we often see elevated prolactin levels. Yes, we do. Вообще, если мы говорим о гормональных нарушениях, то они отражаются на всем организме, и если вот нарушаются, мы часто видим нарушение гипоталамо-гипофизарной системы, и мы часто видим повышенный уровень... It's important. I want to add something more. Not everything is Lyme. I think we should also focus on that, because my first concern, if I see elevated prolactin, would be to know if we have no tumors. Закончу первый ответ доктора, что он говорил, что да, возможно повышение гормона пролактина и вот в случае нарушения гипоталамо-гипофизарной системы и различные возможные последствия после этого. Также он сказал, что надо понимать, что это не все вызывается Лаймом, и это может быть вызвано также опухолями в головном мозге. Окей. Галина, пожалуйста, говорите. Так, сейчас. Да, если можно, такой вопрос. Можно ли при использовании биодобавок, которые вы посоветовали, в первую очередь при использовании трансфер-фактора полностью отказаться от антибиотиков и тем не менее иметь устойчивое состояние, даже вылечиться? И второй вопрос. Вот процент ваших пациентов, которые активно у вас лечатся, какой процент из них полноценно в состоянии работать, скажем, 8 часов в день? Okay. Спасибо. The question is it possible to get rid of the antibiotics in therapy at all, using only transfer factors, and get really good dynamics in Lyme treatment? And do you have any statistics, what percentage of the people cured by you, treated with Lyme transfer factors, could work like normally for 8 hours per day, for example? Well, I think I need to stress the fact that I'm not here to tell that transfer factors are better than antibiotics. I think we need to consider every situation, and often we combine them in some treatments. So it's not let's say a battle between transfer factors and antibiotics. В первую очередь хочу сказать, что я сейчас не могу сказать, что антибиотики использовать совсем не надо, что надо от них отказаться, использовать трансфер-факторы, потому что каждый случай индивидуален. В общем, сказать очень сложно. Мы смотрим индивидуально на каждого больного, и часто мы используем трансфер-фактор в сочетании с антибиотиками. То есть это не борьба антибиотика и трансфер-фактора. And there are many situations where you probably need to use antibiotics. So I am scientific trained, I'm medical trained. I also, let's say, educate doctors on antibiotics. We often need the antibiotics, but in different situations with multi-infections and low CD57, even if we use the antibiotics, we still like to combine them with the transfer factors. Вообще я достаточно прошел медицинского обучения, и я могу, соответственно, сказать, что мы очень часто, не очень часто, что антибиотики нам нужны. И в определенных ситуациях нам всем приходится использовать антибиотики. Но в случаях, когда уровень CD57, клеток CD57 понижен, тогда 100% надо начинать использовать трансфер-фактор. Now, there are some situations in which it's, let's say, not immediately indicated to use antibiotics. For example, the situations with reactivating viral infections like Epstein-Barr, CMV, or
for example, other viral infections like rickettsia, and sometimes if you make, let's say, if you make conclusions, well, you should be careful with antibiotics, and especially in these kind of situations with viral infections or viral reinfections, well, we like to use the transfer factors to restore the immunity. Также антибиотики тоже не панацея, не подходят во всех случаях. Например, если у вас реактивируются вирусные инфекции, которые до этого были латентными, как, например, вирус Эпштейна-Барра, цитомегаловирус, то необходимо отказаться от использования антибиотиков и использовать трансфер-фактор, чтобы дать возможность восстановиться иммунной системе и преодолеть вот эти, победить вирусы. Now, regarding the last part of the question with, for example, the statistics, I think it's important to know that when we organize clinical studies, well, we need to start from a standardized population, and we will divide this population in a treated part and a placebo part. It's very difficult to have standardized situations in Lyme patients because every Lyme patient is different and suffers from different symptoms and different infections. So we need to focus on evidence-based in this situation instead of a real standardized clinical study. И что касается второй части вашего вопроса, вообще, чтобы конкретно проводить медицинскую статистику или медицинские исследования, нам сначала надо взять стандартизированную популяцию, то есть определенное количество людей, разделить их на группы, которые будут получать лечение, и группы плацебо, и потом проводить. Но в случае болезни Лайма это очень сложно, потому что нам приходится, потому что совершенно разное сочетание у всех больных, и нам приходится фокусироваться на доказательной базе в исследовании, на доказательствах эффективности, а не на стандартизации. Now, to give you an example, Richard Horowitz, who happens to be a good friend of mine, well, he published recently a study on dapsone, a great study, but a lot of the knowledge and a lot of the experience that Rich is using in his daily activities is evidence-based. We don't have clinical studies on everything because every patient is different. Так, например, вот мой друг Ричард Хоровиц, врач из США, недавно опубликовал новое исследование. Даже в этом исследовании очень большая часть доказана, доказанность, так можно сказать, основана на доказательной части, а не на клинических исследованиях, потому что невозможно все клинически исследовать. So, regarding the 8 hours for a patient, it's very hard, yeah, to say for you. Yeah, you know, it's. I think it's impossible to say, and I think. You know, usually when patients list their symptoms, the major symptoms are the lack of energy and the poor concentration. Yeah? Mm-hmm. Maybe you can translate. Я спросила у доктора, то есть по поводу 8-часовой занятости сказать очень сложно. Сказал, да, очень сложно, но когда к нам приходит пациент, то первые жалобы его идут на низкий уровень энергии и на низкую концентрацию. And based on what I'm showing you tonight, we succeed to improve the energy level, we succeed to improve the concentration, and when the patients fill in questionnaires, we see that the situation is better than it was before. But of course, these are only some symptoms. We need to focus on the complete systems, but we are working also on these specific symptoms
to improve quality of life, to make sure that patients can get back to work and can lead a normal life again. И по истечению какого-то времени лечения, потом, когда пациент заполняет опять чек-лист своих симптомов, мы видим, что ситуация с недостатком энергии и так далее, концентрации гораздо улучшилась. Мы видим, что в этом плане они себя чувствуют гораздо лучше. И мы фокусируемся тоже в своем лечении на этих симптомах, но не только. Очень важно вообще заняться организмом в целом, заняться в целом вот клубком инфекции Лайма, но на улучшении качества жизни, чтобы пациент мог жить и работать, конечно, мы тоже на это делаем свой акцент. In the next chapter, I will show you a study where we realized 30% improvement in concentration and in fatigue. So, в следующей главе я вам покажу, что у пациента происходит 30% улучшений в плане синдрома хронической усталости и потери концентрации. So that's basically what we do. We try to cure patients and we try to improve the life quality. And that's why we organize trials and studies, and that's why we use these molecules. И, собственно, это то, чем мы занимаемся. Мы фокусируемся и на лечении самой болезни, и на улучшении жизни качества жизни пациента. Поэтому мы проводим воркшопы, обучение, очень много рассказываем и концентрируемся именно на молекулах, которые могут восстановить организм. So, shall we go further, probably, and to finish the presentation?